Hello, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். வெல்கம் டு Quantsapp. So I hope இப்போ வரைக்கும் நம்ம நிறைய தமிழ் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். So kindly check out all the தமிழ் வீடியோஸ். Okay, and உங்களோட என்ன கருத்தோ நீங்க டெஃபினட்டா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க. பிகாஸ் நீங்க எவ்வளோ அன்பு காட்டுறீங்களோ, நீங்க எவ்வளோ லைக் பண்றீங்களோ, கமெண்ட் பண்றீங்களோ, ஷேர் பண்றீங்களோ, அவ்வளோ இந்த தமிழ் வீடியோ வந்து நம்ம நிறைய போஸ்ட் பண்றதுக்கான முயற்சி பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க Quantsapp பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வாட் இஸ் Quantsapp இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அனாலிட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ Quantsappல கிட்டத்தட்ட 80 டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, which will help you in options trading. Okay, கிட்டத்தட்ட 80 டூல்ஸ் இருக்கு. பட் all the tools are not free. Okay, நிறைய டூல்ஸ் வந்து paid டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் as soon as you download Quantsapp, okay, உங்களுக்கு வந்து ஒரு 25 free டூல்ஸோட access immediate-ஆ கிடைச்சிரும். Okay, so what you can do is you can explore those 25 tools. ஓகே, அந்த 25 டூல்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு பெய்ட் டூல்ஸில் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனாக்கா, இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் த பெய்ட் டூல்ஸ், வாட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இஸ், ஹிந்தியில் இங்கிலீஷில் நிறைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. அண்ட் நிறைய தமிழ் யூசர்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எங்களுக்கு ஹிந்தியில் வீடியோ வேண்டாம், இங்கிலீஷில் வீடியோ வேண்டாம், புரியல. ஸோ அதனால தமிழில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீடியோஸும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், லேர்ன் செக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் லேர்ன். வீடியோ லைப்ரரி இருக்குது. வீடியோ லைப்ரரி கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், லாங்குவேஜ் இருக்குது, தமிழ். இந்த தமிழ் வீடியோஸை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எல்லாமே என்னோட வீடியோஸ் தான். நான் எல்லாமே தமிழில் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். யூ கேன் கோ அண்ட் செக். இதில் ரொம்ப பேசிக் லெவல்லேருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் கன்செப்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் டூலையும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம், அதை பற்றி நிறைய என்னெல்லாமோ நான் இதில் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய என்னெல்லாமோ இதில் இருக்குது டெஃபினட்டாக. ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணலீங்களோ டெஃபினட்டாக இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே பார்க்கலாம். ஓகே, அதுக்கு ஒன்றும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேவையில்லை. ஓகே, so now let's get into today's topic. Okay, இன்னித்த டாபிக் என்னதுனாக்கா, ஒரு நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு பிளேன் வெனிலா ஃப்ளேவர் அனாலிசிஸ். ஓகே, நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது, ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு அனலைஸ் பண்ணணும்னா, ஹவு கேன் ஐ அனலைஸ் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் அவுட். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு இட், நான் வந்து ஒரு சில கன்செப்ட்ஸ் கிளியர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஓகே, ஸோ கிவ் மீ a second, let me erase this. ஓகே, ஸோ நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியை நம்மளுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் பில்டப்னா என்னது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். ஸோ ஃபியூச்சர் பில்டப்பை பற்றி நான் வந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் என்னோட வீடியோஸ் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியும் நான் வந்து ஃபியூச்சர் பில்டப் என்னதுன்னு நிறைய இப்போ வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கன்செப்ட் வி வுட் சே. ஸோ லெட்ஸ் கவர் திஸ் ஒன்ஸ் அகேன். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர் ஓஐ, ஓகே, ஃபியூச்சர் பில்டப் இல்லைன்னா ஃபியூச்சர் ஓஐ என்ன சொல்லணுமோ நம்ம அதை சொல்லலாம். ஓகே, ஃபியூச்சர் ஓஐ என்னது கேட்டிங்கனாக்கா, 4 கன்செப்ட் உண்டு. ஓகே, 4 பில்டப்ஸ் உண்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லாங். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து லாங் அன்வைண்டிங். மூணாவது வந்து ஷார்ட். அண்ட் நாலாவது வந்து ஷார்ட் கவரிங். ஓகே, 4 பில்டப்ஸ் உண்டு. ஒன் இஸ் லாங், அனதர் ஒன் இஸ் லாங் அன்வைண்டிங், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஷார்ட் கவரிங். இப்போ லாங் என்னது கேட்டிங்கனாக்க, லாங்கில் ப்ரைஸ் மேலே போகும் அண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மேலே போகும். ஓகே, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்லையோ இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர்லையோ லாங் பில்டப்ஸ் ஆறுது சொன்னோம்னாக்கா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ப்ரைஸ் வில் மூவ் அப் அண்ட் ஆல்சோ the open interest will also move up. That is called as long built up. Okay, long unwinding na என்னது கேட்டிங்கனாக்கா, long unwinding வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் உண்டு. They usually consider long unwinding as short. Okay, but there is a very much difference I would say between long unwinding and short. Long unwinding is usually profit booking we can say, whereas short built up is altogether different from long unwinding. Okay, இப்போ say for example someone has bought a stock at 100 rupees. ஓகே, யாராவது 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டாக் 100லேருந்து 150க்கு போயிருச்சு. ஓகேவா, 100லேருந்து 150க்கு அந்த ஸ்டாக் போயிருச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யூஸ்வலி ஒரு ரீட்டெய்லர், நம்மள மாதிரி ரீட்டெய்லர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, டேய் 50% ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிது, இதை புக் பண்ணிட்டுருவோம். கரெக்ட். அல்டிமேட்லி அந்த ஸ்டாக் வந்து 200, 250, 300 போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ரீட்டெய்லர்ஸ்க்கு யூஸ்வலி அவ்வளோ பேஷன்ஸ் லெவல் இருக்காது. வாட் தே டூ இஸ், வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 20%, 25% தெரிஞ்சதுன்னா உடனே ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம. வேறஸ் லாஸ் ஆச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருமே அதை ஹோல்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது மேலே வரும் மேலே வரும் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருப்போம். அந்த ஸ்டாக் நம்மளை அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திகிட்டே இருக்கும், அது வரவே வராது. கரெக்டாக. ஸோ இது வந்து ஒரு ரீட்டெய்லர்ஸோட சைக்காலஜி. ஈவன் ஐ ஹவ் வெண்ட் த்ரூ தீஸ் ஃபேஸஸ், ஸோ ஐ கேன் pretty much relate it with all the retailers. ஓகே, ஈவன் நான் எப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணேனோ
எனக்கும் தெரியும். Okay, these problems persist, correct? So long unwinding and short is totally different. Long unwinding is, we can say, profit booking. Okay, so profit booking ஆச்சு என்ன ஆகும்னாக்க usually price கீழே வரும். Okay, and open interest will also drop down, correct? ஏன்னா நிறைய பேர் profit book பண்ணுவாங்க. So whenever they book profit, price is bound to drop down along with open interest, correct? அடுத்தாப்புல நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Short. What is short கேட்டிங்கனாக்க, short positions is like, suppose I am expecting a particular stock to fall down. So what I will do? நான் வந்து அதை sell பண்ணுவேன். Okay, நான் sell பண்றச்சே என்ன ஆகும்னாக்க open interest கூடும், because new short positions are being built. Okay, new short positions are being built. So open interest kudu and price will drop down. Okay, price will drop down and open interest will go up. This is called short built up, we can say. Okay, aduthappla the fourth one is short covering. Short covering enadinaka, say for example a stock is dropping from 100, continuously it is dropping, and I am expecting the stock to touch 50 rupees from 100 to 50. But is it possible that the stock will touch 50 in the next day or in the immediate next 2 days? Very rare possibility, correct? அப்படி ஆகாது ஸ்டாக். இன்னைக்கு 100 ரூபா, நாளைக்கு 70 ரூபா, அதுக்கு அடுத்த நாளைக்கு 50 ரூபா, அதுக்கு அடுத்த நாளைக்கு 30 ரூபா, அப்படி விழாது ஸ்டாக். A stock will fall from 100 to 90 and then it will bounce back a little bit and then again it will retrace. See, it will move something like that. See, something like this. It will fall, it will recover, it will fall, it will recover, and then it will fall. This is the tendency of the stock market. It won't move in one direction. Even if the market is bearish, அது வந்து விழும், அப்புறம் ஸ்லைட்டாக ஷார்ட் கவரிங் வரும், அப்புறம் திருப்பி விழும், அப்புறம் திருப்பி ஸ்லைட்டாக ஷார்ட் கவரிங் வரும், திருப்பி விழும். So this is the cycle. This is a short and short covering cycle ஆகும் நம்ம சொல்லலாம். So short covering னா என்னது நீங்க கேட்டிங்கனாக்க, this is short covering. இந்த ஸ்லைட் அப்சைட் மூவ் வருது இல்லை கொஞ்சம், இப்போ நிறைய பேர் விற்பாங்க அண்ட் தென் ஒரு 10% 20% ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சுன்னா அவங்க உடனே பொசிஷனை ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க, கரெக்ட்? ஸோ ஷார்ட் கவரிங்கில் ப்ரைஸ் வில் மூவ் அப் அண்ட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் கோ டவுன். Okay, price will move up and open interest will go down. That is called short covering. Okay, so now let's give me a second. So Quantsapp ஓட ஹோம் பேஜ்க்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இங்கே பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னாக்கா வாட் யூ கேன் டூ இஸ், சி நிஃப்டியோட ஆல்மோஸ்ட் 50 ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? நிஃப்டியோட ஆல்மோஸ்ட் 50. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் கோ அண்ட் செக் த பில்டப் ஆஃப் நிஃப்டிஸ் 50 நிஃப்டி 50 ஸ்டாக்ஸ். யூ கேன் கோ அண்ட் செக் த பில்டப், ஆர் எல்ஸ் நிஃப்டியோட பில்டப், பேங்க் நிஃப்டியோட பில்டப் நீங்கள் பிளேனாக செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க, ட்ராக்ல போங்க, பில்டப் ஸ்கிரிப்ட் சிம்பிள் இருக்கு. ஓகே, இங்கே போய் இங்கே பாருங்க, நிஃப்டியோட 50 ஸ்டாக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்டாக்கை பார்க்க விரும்புறீங்களோ. சி நவ் இஃப் யூ டாக் அபவுட் நிஃப்டி, ஹூ ஆர் த ஹெவி வெயிட்ஸ்? ரிலையன்ஸ், HDFC பேங்க், ICICI பேங்க். ஆட்டோஸில் நம்ம பார்க்க போனோம்னாக்கா மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா. ஐடியில் நீங்கள் பார்க்க போனோம்னா TCS, okay, Wipro. இதெல்லாம் heavy weights. So when these heavy weights are having a, you can say, long and long unwinding cycle, or when these heavy weights are having a long built up, then definitely Nifty is bound to stay sideways or upside. Nifty can't correct. Okay, இப்போ 10 ஸ்டாக் கீழே விழுது and alone Reliance is 10% up, it will pull Nifty on the upside, correct? So Nifty ஓட heavy weights எந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் உண்டோ அந்த ஸ்டாக்ஸோட பில்டப்பை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இங்கேருந்து. ஓகே, once you get to know the build-up of these heavy weights, accordingly you can plan a direction in Nifty, because these stocks, usually what people think is, okay, Nifty கீழே விழுது அதனால ஸ்டாக்ஸும் கீழே விழுது, but it is not Nifty that is dragging the stocks down or up, it is the stocks that is dragging Nifty up or down. Okay, ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு கிளியராக இருக்குது. இப்போ நிஃப்டியில் 50 ஸ்டாக் இருக்குது, சப்போஸ் 40 ஸ்டாக்ஸ் ஆர் ஆன் த டவுன் சைட், பட் Reliance is 10% up, HDFC Bank is 10% up, ICICI Bank is 10% up, and rest all the stocks are down, still Nifty will be on the upside. Okay, so Niftyயோட heavyweight stocksலாம் இருக்குல்ல, அந்த heavyweight stock ஒவ்வொன்றா நீங்கள் போட்டு you can check out the build up. Say for example, I want to check the build up of RIL. Okay, so let me go and type Reliance over here. Okay, நான் இப்போ Reliance type பண்ணுறேன். ஓகே, ரிலையன்ஸோட நரேஷன் என்ன வருது? இட் இஸ் ஷோயிங் மீ லாங். ஸோ ரிலையன்ஸில் என்ன நடக்கிறதுனாக்கா, we can say price is going up and open interest is also going up. இங்கே பாருங்க, ஓகே, ஸோ price is up and இங்கே பாருங்க, இப்போ திடீர்னு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு ரிலையன்ஸில், பிகாஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அப் அண்ட் price is down. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்க, ப்ரைஸ் வந்து இப்போ யூஸ்வலி ரிலையன்ஸோட ப்ரைஸ் இன்னைக்கு நியூட்ரலாக இருக்குது.
Okay, so if the price is up and if the open interest is up, the built up is usually long. See இங்க பாருங்க இப்போ ஓபனோட கொஞ்சம் கீழ வந்துருச்சு. So the moment it changes negative, இங்க narration change ஆயிருது பாருங்க. And the moment the price goes up and open interest will go up, it will show long over here. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க heavy weights ஓட built up check பண்ணிக்கலாம் to get the overall view of the market, to get the broader view of the market. Okay, but ஒரு நாளுக்கு view வச்சு நான் என்ன பண்றது? Okay, இன்னைக்கு மாத்திரம் நான் ரிலையன்ஸ் பார்த்து இன்னைக்கு HDFC பேங்க் பார்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன்? So what you can do is you can go and check. இங்க பாருங்க சைக்கிளோட ஆப்ஷன் இருக்கு. So இந்த சைக்கிள் எப்படினாக்க it will show you the overall built up of any particular sector or stock. இங்க பாருங்க இங்க செக்டர் இருக்கு. So இங்க பாருங்க you can go and check out all the sectors. எந்த செக்டர்ல என்ன built up ஆயிருக்கு, என்ன நடக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I want to check say எனக்கு நிஃப்டியை பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இங்கே நிஃப்டி டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, லெட் மீ செக் நிஃப்டி. இங்கே பாருங்க நிஃப்டியோட பில்டப் சைக்கிள் என்னது இங்கே பாருங்க. அகெயின் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் இன் 4 டிஃப்ரெண்ட் இது. இங்கே பாருங்க நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் லாங், இங்கே பாருங்க லாங், லாங் அன்வைண்டிங், ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ட் கவரிங். அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ நிஃப்டியில் போன 20 நாள் 18ஆம் தேதி ஜூன் மாதத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செட்டப் கேட்டிங்கனாக்கா யூ கேன் செக் அவுட் நிஃப்டி பாருங்க. கண்டினியூஸாக லாங், ஷார்ட், லாங், லாங் அன்வைண்டிங், லாங், 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 ஷார்ட் கவரிங் யூ கேன் சி continuously. correct. so நிஃப்டியில் என்ன பில்டப் நடக்குது இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் நிஃப்டியோட சென்டிமெண்ட் என்ன தெரிய வரும். ஓகே, நிஃப்டியில் என்ன நடக்கிறது, ஃபின் நிஃப்டியில் என்ன நடக்கிறது, பேங்க் நிஃப்டியில் என்ன நடக்கிறது, இது உங்களுக்கு ஒரு தரம் ஒரு ப்ராடர் வியூ கிடச்சிருச்சுனாக்கா இட் வில் பி pretty much easy for you to proceed. okay, so this is one such step which you can use for your analysis. The second step which I would suggest you is open interest. okay, இங்கே போய் open interest டைப் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்க open interest, ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள் கால் எடிஷன், கால் அன்வைண்டிங், புட் எடிஷன், புட் அன்வைண்டிங். கேன் யூ சி? ஸோ எங்கெல்லாம் டார்க் க்ரீன் கலரில் தெரியுமோ உங்களுக்கு பச்சை கலர் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குமோ அங்கே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக்கில் கால் எடிஷன் ஆகுது. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு க்ரீன் ஹாலோ பாக்ஸ் இருக்குமோ அங்கெல்லாம் யூ கேன் சே கால் அன்வைண்டிங் ஆகுது. எங்கெல்லாம் டார்க் சிவப்பு கலர் எங்கெல்லாம் தெரியுமோ அங்கெல்லாம் புட் எடிஷன் ஆகுது. அண்ட் எங்கெல்லாம் ஹாலோ பாக்ஸ் இருக்கோ சிவப்பு அங்கெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு புட் அன்வைண்டிங் ஆகுது. ஓகே, இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைக். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு செக் திஸ் ஸ்ட்ரைக். இங்கே பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் எந்த ஸ்ட்ரைக்கை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சரி இப்போ ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இருக்குது 52,540. திஸ் இஸ் த கரண்ட் ப்ரைஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே, ஃபேர் ப்ரைஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்கள் இப்போ 16th ஜூலை. ஓகே, ஐ ஹவ் செலக்டட் 16th ஜூலை, அதனால இங்கே வந்து ஃபேர் ப்ரைஸ் காட்டுறது. ஸோ மெனி பீப்புள் மைட் பி திங்கிங் வாட் இஸ் திஸ் ஃபேர் ப்ரைஸ். ஓகே, fair price என்னதுனாக்கா fair price you can say it is kind of a synthetic futures. okay, because options க்கு immediate underlying என்னது, what is the immediate underlying for options, that is futures. correct. but options வந்து நம்மளுக்கு யூசுவலி நம்ம பார்க்க போனோம்னா ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பார்க்க போனோம்னாக்கா ஒரு இந்த எக்ஸ்பைரி தான் உண்டு. கரெக்டாக மந்த்லி எக்ஸ்பைரி தான் உண்டு. ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வந்து நடுவில் வீக்லி எக்ஸ்பைரி யூஸ்வலி கிடையாது. கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வீக்லி எக்ஸ்பயர் ஆகும். எவ்ரி வீக் ஆப்ஷன்ஸ் கெட்ஸ் எக்ஸ்பயர்ட். ஸோ வாட் இஸ் த இமீடியட் அண்டர்லைங் ஃபார் த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் சிந்தட்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ். சப்போஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து வீக்லி எக்ஸ்பைரி ஆச்சுனாக்க அந்த ஃபியூச்சரோட விலை என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா திஸ் மைட் ஹேவ் பீன் த synthetic futures. okay, this might have been the real value of the futures if futures had weekly expiry. okay, so இப்போ பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரைக்கை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், that is 53,000 ஸ்ட்ரைக். இப்போ 53,000 ஸ்ட்ரைக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆல்ரெடி இவ்வளோ கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருந்தது. it has become this much addition, 5,92,000 contracts have been added today. okay, so இது வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் 53,000 we can say is a quite a good resistance for bank nifty. okay, so எப்படி analysis பண்ணனும்னா this can be a good strong resistance we can say for bank nifty. okay, and then 53,500 நல்ல resistance. and இங்க பாருங்க இப்போ இத நான் டச் பண்றேன் 52,500ல பாருங்க எவ்வளவு strong இது இருக்கு, put இருக்கு. okay, இங்க பாருங்க strongest support we can say is at 52,500 நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தாப்ல 52,000 நம்ம சொல்லலாம். so suppose 52,000 is the strong support. let us consider this. okay, this is the highest put. okay, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க இதான் highest put. okay, இங்க தானே நமக்கு longest red bar தெரியுது and இங்க தான் எனக்கு ஒரு almost longest green bar தெரியுது. so this can be a good resistance and this can be a
good support for me. Okay, so based on this, if I want to analyze, okay, I have got my support and resistance based on OI, and I have also checked the this thing, the future built up. Okay, now based on this, I want to plan a trade. Okay, say any trade. I want to go for a short strangle, or I want to go for a bull call spread, or say bull put spread, anything. Okay, என்ன strategy உங்களோட என்ன வியூவோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு strategy உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கனாக்க இங்க பாருங்க ட்ரேடிங்ல போங்க, and then say option optimizer find strategy இருக்கு. Okay, optimizer find strategy. Okay, give me a second. Okay, optimizer find strategy. இப்போ optimizer find strategy ல என்ன ஆகும் நீங்க கேட்டிங்கனாக்க say you have gauged what is the resistance, what is the support, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், and say for example as of now you are bullish in bank nifty. Okay, because you know 53,000 is the resistance. Okay, so bank nifty current market price is 52,630. Okay, and say for example you are bullish. Okay, so I am selecting the direction as bullish. Okay, and target is say இன்னைக்கு என்ன தேதி, இன்னைக்கு 15ஆம் தேதி, நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி, சரியா, நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி. So let us take tomorrow's expiry. Let us talk about tomorrow's expiry. Let me check this. Okay, and target is say you are bullish and your target is approx 53,000 and your stop loss is 52,500. Okay, just for the sake of tomorrow's expiry, based on everything, this is your view. Okay, I am not sharing my personal view or anything like that. Okay, suppose this is your view, so I want to find a good strategy. எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல strategy வேணும். ஓகே, எனக்கு டைரக்ஷன்லாம் தெரியும், பேங்க் நிஃப்டி வந்து மேலே தான் போகும், இதான் ஸ்டாப் லாஸ், இதான் டார்கெட் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் யூஸ்வலி நிறைய பேருக்கு directions தெரியும். Okay, based on OI, based on technical charts, they decode the direction easily. Okay, but where they get stuck is எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் strategy கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன் ஆப்டிமைசரில் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்க கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துடும். இப்போ I have just clicked on get strategy. ஸோ இங்கே பாருங்க எனக்கு 1 2 3 4 5 strategies automatically bank nifty இந்த ஆப்ஷன் ஆப்டிமைசர் வந்து எனக்கு 5 strategies கொடுத்துருக்கு. One is plain vanilla long call. Okay, second is bull call spread, third is bear call ladder, bull put spread and call ratio back spread. But இப்போ நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி ரொம்ப பக்கத்துல, so you can go for bull put spread, depends, bull call spread, bull put spread or long call, anything as per your this thing. இப்போ இங்க பாருங்க reward to risk is exorbitant. We can say 35.76 is the reward to risk. Correct. So இதில் அது என்ன பண்ண சொல்றது? Okay, how you are supposed to use this is, it is asking me, give me a second, let me mark it. Okay, so this is asking me to buy one lot of 51,700 put at 23.45. It is asking me to sell one lot of 53,000 put at 509. Okay, this is what it is asking me to do. If I execute this strategy and if the direction what I have decoded, na direction decode பண்ணது வந்து கரெக்ட்டா இருந்ததுனாக்க, this will be my maximum profit, this will be my loss. Okay, so இங்க வந்து reward to risk is 35.76. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆப்ஷன் ஆப்டிமைசர் நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு நல்ல டூல், ரொம்ப நல்ல டூல். இது வந்து நான் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டிக்காக பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி, அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வருது. சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு பிளான் அ ட்ரேட் ஃபார் மந்த்லி எக்ஸ்பைரி, பிகாஸ் யூஸ்வலி ஸ்டாக்ஸில் எப்படின்னாக்கா மந்த்லி எக்ஸ்பைரிஸ் உண்டு. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் இந்த டூலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் அ ஓவரால் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ எப்படி அனலைஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் கோ அண்ட் செக் த பில்டப்ஸ், சைக்கிள்ஸ் பாருங்க, அண்ட் தென் the most important thing is option chain or open interest paranga. Once you decoded the direction, jump into optimizer find strategy. Whatever is your view, just feed it to the option optimizer. Automatically it will give you a this thing, a strategy. அது வந்து உங்களுக்கு 5-6 strategies கொடுக்கும். Whichever you feel comfortable, you can go with it based on the reward to risk. Okay, if the reward to risk is favorable, you can go with it, or else you can opt it. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணணும், எப்படி ஒரு இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா நீங்கள் டெஃபினட்டாக வீடியோ லைப்ரரியில் போய் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோவை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ நன்றி, தேங்க்யூ.